Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Israel dilaporkan telah melepaskan serangan udara ke wilayah timur Laut Teheran, Iran pada Jumat 13 Juni dini hari. Dalam sejumlah gambar di media sosial, sejumlah bangunan hancur dan tampak asap hitam mengepul. Dilaporkan, sirene meraung-raung di seluruh kawasan Israel untuk memperingatkan situasi baru. Sementara di Teheran dilaporkan terdengar ledakan di area permukiman para pejabat militer. IDF dalam keterangan resminya mengonfirmasi serangan ke Teheran tersebut dan menyebutnya sebagai serangan pendahuluan. Juru bicara IDF, Avi Devrin, mengungkapkan serangan udara tersebut bertujuan untuk merusak program nuklir Iran, sekaligus jadi respons Israel terhadap agresi yang dilancarkan rezim Iran. Menurut Devrin, serangan udara itu dilakukan oleh puluhan pesawat angkatan udara Israel. Terkait serangan yang dilancarkan Israel, IDF mengimbau masyarakat untuk mengikuti instruksi yang diberikan dan tetap tenang. Devrin berujar bahwa IDF dan otoritas terkait siap menghadapi berbagai skenario dalam pertahanan serta penyerangan yang mungkin dilakukan. Dikatakan oleh IDF bahwa Iran terus melancarkan kampanye teror yang ditujukan pada Israel serta menuding bahwa mereka mendanai kegiatan teroris melalui proksinya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam pernyataannya mengatakan bahwa operasi tersebut akan terus berlanjut jika diperlukan. Menurut Netanyahu, jika tak bertindak sekarang, maka tak ada generasi selanjutnya. Netanyahu sendiri langsung mengumpulkan kabinetnya untuk menggelar rapat. Pihak Tehran sendiri sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi untuk menanggapi serangan udara Israel. Israel meyakini bahwa Panglima Militer Iran Muhammad Bagheri dan sejumlah petinggi militer serta ilmuwan nuklir tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa pihaknya tak terlibat dalam serangan tersebut. Rubio pun memperingatkan Iran agar tak menargetkan pangkalan AS di kawasan itu. Menurut Rubio, Israel telah memberitahu mereka bahwa tindakan ini perlu dilakukan untuk membela diri. Adapun serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dan dikhawatirkan dapat menimbulkan eskalasi konflik Iran dan Israel. For years, the Iranian regime has called for the destruction of the State of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The State of Israel has the right and the obligation to operate in order to protect its people and will continue to do so. The IDF conducted significant preparations for this operation. We are well prepared both in defense and offense to defend ourselves. The IDF will continue to defend the State of Israel. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.